तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। 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 गुड मर्निङ नेपालमा हजुर सम्पूर्णलाई यस बिहानीमा स्वागत छ। बिहानीलाई जहिले विशेष बनाउनु पर्छ र विशेष बनाउनको लागि हामी गुड मर्निङ नेपालमा हरेक दिन आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म हजुरहरूको माझ आउने गर्छौँ। बिहानी 8 देखि 9 बजेसम्म कान्तिपुर टेलिभिजन मार्फत र विश्वभर कतै हुनुहुन्छ हामीलाई साथ दिन चाहनुहुन्छ भने kantipurtv.com लगइन गरेर पनि हामीलाई साथ दिन सक्नुहुन्छ। र आजको मितिको दिनको पनि कुरा गरौँ। आज रहेको छ चैत्र 19 गते र अप्रिल फुल्स डे 1 अफ अप्रिल मन्डेको सोमबारको दिन रहेको छ र सँगसँगै चैत्र कृष्ण सप्तमी पनि रहेको दिन रहेको छ। र आजको दिनकै कुरा गर्ने हो नि महँगी बढिसकेको छ र यो कुनै पनि मेरो अप्रिल फुल जोक होइन, पक्कै पनि महँगी बढिसकेको छ किनभने हिजो मात्रै नेपाल ओइल कर्पोरेसनले पेट्रोलको दाम बढाइसकेको छ। 4 रुपियाँले 4 रुपिजले नेपाल ओइल कर्पोरेसनले प्राइस बढाइसकेको छ र यो महँगीको न्युज सँगसँगै अब आजको दिनको विशेष दिनको कुरा गरौँ 1 अफ अप्रिल। सो 1 अफ अप्रिलको कुरा गर्ने हो भने हामीले एकदमै प्रख्यात एकदमै पपुलरली यसलाई चाहिँ अप्रिल फुल्स डे भनेर पनि चिन्छौँ। अब अप्रिल फुल्स डे चाहिँ किन भनिन्छ भनेर भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली यो यसको इतिहास यही हो भनेर भन्न मिल्दैन। जर्जियन क्यालेन्डरको हिसाबले पहिला चाहिँ अप्रिल 1 र जनवरी 1 चाहिँ न्यु इयर कहिले सेलिब्रेट गर्ने कुराहरूमा चाहिँ धेरैजना व्यक्तिहरूले चाहिँ धेरैवटा कन्ट्रीमा चाहिँ अप्रिल 1 होला भन्नुहुन्थ्यो र कतिले जनवरी 1 मा सेलिब्रेट गर्नुहुन्थ्यो र जनवरी 1 मा सेलिब्रेट गर्ने ती डिफ्रेन्ट पिपल चाहिँ अप्रिल 1 मा सेलिब्रेट गर्नेहरूलाई चाहिँ एकदमै जोक गरेर उहाँहरूको मजाक उडाउनुहुन्थ्यो। र त्यस्तै गरेर चाहिँ यस्तो भिन्न व्यङ्ग्यहरू छ, यस्तो भिन्न कुराहरू छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि यो कारणहरूले गर्दा होला है अप्रिल फुल्स डे भनेर भन्ने। तर अप्रिल फुल्स डेको चाहिँ एउटा राम्रो मेसेज र राम्रो दिन भनेको चाहिँ यसले चाहिँ स्प्रिङ सुरु गर्दैछ। अहिले चाहिँ वसन्त ऋतु जुन हामी नेपालमा भन्छौँ त्यसको सुरुवात पनि गरिरहेको भनेर अप्रिल चाहिँ अब अप्रिल ब्लसम हुन्छ, अप्रिल फ्लू हुन्छ, अप्रिलले गर्दा अब स्प्रिङ सिजन आउँछ। सो यो अप्रिलको सुरुवातीको दिन आज महिनाको पहिलो दिन रहेको छ 1 अफ अप्रिल। र 1 अफ अप्रिलकै कुरा गर्ने हो भने यसको कस्टम भनेकै नि जोक्सहरू भन्ने हो, फन गर्ने हो, तर हार्मलेस जोक कसैको पनि लाइफमा यस्तो पनि जोक नगर्ने कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै इम्प्र्याक्टिकल हुन्छ, अलिकति चाहिँ म्याच्योर साउन्ड गर्छ। तर डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजमा हेर्ने हो भने डिफ्रेन्ट प्र्याक्टिसेस जस्तै फ्रान्समा भन्यो भने फ्रान्समा चाहिँ पोषण डे एभरिल भनेर अप्रिल फिस भनेर भनिन्छ, जो चाहिँ आजको दिन अप्रिल फुल हुनुभयो उहाँलाई अप्रिल फिस भनिन्छ। त्यसै गरेर स्कटल्यान्डमा हेर्ने हो भने ग्वाकी डे भनेर पनि भनिन्छ, फर द ग्वाक ओर कुको ओर सिम्बल अफ फुल भनेर पनि भनिन्छ। भने यसै गरेर भिन्न देशमा भिन्न चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ अप्रिल फुल्स डे मनाउने गरिन्छ। मनाउने भन्दा नि सिम्पली प्र्याक्टिकल हार्मलेस जोक्सहरू हानेर नै आजको दिनलाई सेलिब्रेट गरिन्छ। र तपाईँहरूले पनि आजको 1 अफ अप्रिल मेरो त बिहानदेखि नै डिएम फुल भइसकेको छ। 1 अफ अप्रिलको एकदमै फनी खाले चाहिँ जोक्सहरू आएर बिहान त मैले विश्वास पनि गरेँ साँच्चै के यस्तो भयो कि क्या हो भनेर। देन आई रियलाइज आज 1 अफ अप्रिल हो। सो आज कसैले पनि तपाईँलाई के कुराहरू भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई तर्साइराख्नु भएको छ भने आजको डेट चाहिँ अलिकति याद गर्नु होला 1 अफ अप्रिल। र 1 अफ अप्रिलको कुरा गरिसकेपछि अब जाउँ अलिकति आजको अपडेटहरूसँग। र आजको अपडेटको कुरा गर्ने हो भने हामीले जहिले पनि यो अपडेट एकदमै महत्त्वपूर्ण पनि रहेको छ किनभने यो अपडेट हामी नेपाल र इन्डियाको बायल्याटरल रिलेसन्सको कुरा गर्छौँ, नेबरिङ कन्ट्रिजको रिलेसनको कुरा गर्छौँ। नेपालमा केही समय अघिदेखि नै हेर्ने हो भने नेपाल र इन्डियाको सबसे राम्रो र स्ट्रङ हामीले इम्पोर्टको र एक्सपोर्टको कुरा गर्दाखेरि त्यसमा जहिले पनि कुरा आउँछ एनर्जीको, जलविद्युतको। र जलविद्युतलाई नै कसरी स्ट्रङ्गर बनाउन सकिन्छ, जलविद्युतमा इन्भेस्टमेन्ट्सहरू कसरी ल्याउन सकिन्छ, यसको फ्युचर प्लानिङदेखि लिएर प्रोजेक्ट स्प्यान्सहरू कति स्ट्रङ हुनसक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ पावर समिट हामीले भन्छौँ प्री पावर समिट सम्मेलन हुँदैछ इन्डियाको दिल्लीमा। 1 दिनको लागि यो पावर समिट 2024 को सम्मेलन हुन्छ जहाँ चाहिँ सबैजना भारतको
इन्डियाको इन्भेस्टर्सदेखि नेपालको इन्भेस्टर्सहरू नेपालको इभन अन्टरप्रेनर्सहरू एनर्जीमा काम गरिरहेको अन्टरप्रेनर्सहरू सबैजना चाहिँ सँगै आएर चाहिँ यो एक दिन चाहिँ वैशाख 16 र 17 गतेको दिन पारेर चाहिँ सबैजनाले यो सम्मेलनमा सहभागी भएर नेपाल र इन्डियाको बिचको यो रिलेसनलाई चाहिँ स्पेसली हामीले एनर्जीको कुरा गरिरहेछौँ एनर्जीको निर्यात र एनर्जीलाई कति बेटर गर्न सक्ने भन्ने कुराहरूमा चर्चा गर्नको लागि सम्मेलन हुँदैछ यो सम्मेलनको बारेमा अझै विस्तृतमा भन्नुपर्दाखेरि नेपालबाट 2 दर्जन भन्दा पनि बेसी हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू जानुहुन्छ र आफ्नो आइडियाजहरू पिच गर्नुहुन्छ पक्कै पनि ऊर्जालाई लिएर सेमिनार्स हुन्छ प्यानल डिस्कसन्सदेखि लिएर इभन अन्टरप्रेनर्सहरू जुन यङ ऊर्जामा काम गरिरहेको एनर्जीमा काम गरिरहेको अन्टरप्रेनर्सहरू हुन्छ उद्यमीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि प्रेजेन्टेसन्सहरू राखेर चाहिँ नेपाल र इन्डियाको बिचको यो पावर समिटमा चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ इफेक्टिभ बनाउन सक्ने भनेर भिन्न भिन्न एक्टिभिटिजहरू पनि प्लान गरिरहेको छ तर यसको मेन कारण भनेको यसको मेन रिजन भनेको नै नेपाल र इन्डियाको बिचको ऊर्जालाई जुन भन्छौँ हामी ऊर्जा विद्युतलाई चाहिँ स्ट्रङ्गर बनाउनको लागि हो नेपालले हेर्ने हो भने लगभग 10 वर्षमा 10,000 भन्दा बेसी मेगावाट बिजुली चाहिँ निर्यात सम्झौता सम्पन्न पनि भइसकेको छ र अझै पनि यसलाई धेरै गर्नको लागि अझै पनि अपर्च्युनिटिजहरू इन्भेस्टर्सलाई नेपालमा पनि ल्याउन अपर्च्युनिटिजहरू कसरी बेटर हुन सक्छ भनेर यो सम्मेलन गरिँदैछ दिल्लीमा फेरि पनि वैशाख 16 र 17 गते पक्कै पनि पावर समिट भनेको एज सच जस्तै त्यो दुईटा देशमा रहेको व्यक्तिहरूको ऊर्जामा रहेको चिजलाई ऊर्जामा काम गरिरहेको व्यक्तिहरूको र यो फिल्डमा चाहिँ जुन प्रोफेसनमा यसले एक्सप्यान्ड गर्न सक्छ यसले पक्कै पनि नेपालको आर्थिक अवस्था पनि बेटर गरेर जान्छ किनकि निर्यात भनेको नेपालको लागि एकदमै स्ट्रङ्गर अप्सन्स पनि हो र स्ट्रङ्गर कारण जसले गर्दा चाहिँ नेपालको इकोनोमीमा पनि एकदमै राम्रो बुस्ट हुन्छ र यसले सबसे राम्रो गर्छ ऊर्जामा काम गरिरहेको उद्यमीहरूको लागि र सँगसँगै इन्भेस्टर्सहरूको लागि फरेन इन्भेस्टमेन्ट्सहरूलाई पनि नेपालमा ल्याउने एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी पनि यसले दिन्छ र यो पावर समिट सक्सेसफुल होस् र यो पावर समिटमा आउने अरू अपडेट्सहरू पनि हामी विस्तृत रूपमा हजुरलाई जानकार गराउँदै गर्छौँ र इन्डियाकै कुरा गरिसकेपछि भर्खरै हामीले केही समय अघि अनन्त अम्बानीको इन्डियाको एसियाको वान अफ द रिचेस्ट बिलियनियरको कुरा गरिरहेको छौँ मुकेश अम्बानीको छोरा अनन्त अम्बानीले केही समय आफ्नो हेडलाइन्सहरू चाहिँ आफ्नो विवाहको कारणले प्री वेडिङ सेलिब्रेसन्सले हेडलाइन्सहरू बनाइराख्नु भएको थियो तर त्योभन्दा नि बेसी अहिले हेडलाइन्स बनाइराख्नु भएको छ उहाँले जामनगरमा लन्च गरेको आफ्नो जू एनिमल रेस्क्यु जूको बारेमा जो चाहिँ वर्ल्डकै लार्जेस्ट रेस्क्यु सेन्टर फर एनिमल बन्नको लागि चाहिँ यो सफल भएको छ पक्कै पनि अनन्त अम्बानीको प्यासन अनन्त अम्बानी जसरी चाहिँ एनिमल्समा पहिलादेखि नै काम गरिरहनु भएको थियो उहाँको फ्युचरको सबसे ठुलो उहाँको प्रोजेक्ट प्लान नै रहेको थियो वनतारा र वनताराकै कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ एउटा पर्सनल जू हो जसको साइजको हामीले कुरा गर्छौँ भने लगभग न्युयोर्कको जुन फेमस सेन्ट्रल पार्क छ त्यसको भन्दा पनि लगभग 4 टाइम ठुलो र यो वनताराको अझै कुरा गर्ने हो भने स्याङ्क्चुरी अफ थाउजन्ड्स अफ रेस्क्युड एनिमल्सको लागि स्याङ्क्चुरी बन्छ जसमा अलरेडी नै हेर्ने हो भने एलिफेन्ट्स सेन्टर छ जसले चाहिँ अलरेडी 200 भन्दा बेसी एलिफेन्ट्सहरूलाई हात्तीहरूलाई रेस्क्यु गरिसकेको छ ग्रिन जियोलोजिकल रेस्क्यु एन्ड रिहेबिलिटेसन सेन्टर पनि भनेर यसलाई नाम दिएको छ किनकि यसले लगभग 2000 भन्दा बेसी एनिमल अक्रस द वर्ल्ड र 43 स्पिसिसलाई ठाउँ दिइसकेको छ धेरैवटा जस्तो ठाउँ जहाँ यी एनिमल्सहरू इन्डेन्जर्ड हुने लाइनमा थिएन त्यसलाई ल्याएर चाहिँ यो जूमा जामनगरको वनतारामा राखेर चाहिँ रेस्क्यु गरिरहेको छ उहाँलाई रिहेबिलिट गरिरहेको छ सँगसँगै यो कुरा गर्ने हो भने वनताराको इन्भेस्टमेन्ट अफकोर्स पनि रिलायन्स इन्डस्ट्री र रिलायन्स फाउन्डेसनले गरेको छ तर यसमा सँगसँगै आएको छ पार्टनरसिप गरेको छ इन्टरनेसनल युनियन अफ कन्जर्भेसन अफ नेपाल ICU एन्ड नेचर ICUN एन्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फन्ड फर नेचरले चाहिँ WWF सँगै आएर चाहिँ रिलायन्ससँग मिलेर चाहिँ वनतारालाई चाहिँ वर्ल्डकै नै लार्जेस्ट रेस्क्यु सेन्टर फर एनिमल्स बनाउन सफल भएको छ यो जुन लन्च पनि गरिसकेको छ यो सेल्टर र वनतारा लन्च हुन सँगसँगै पनि अनन्त अम्बानीको इन्टरभ्युजहरू पनि त्यति नै भाइरल भइरहेको छ सँगसँगै पक्कै पनि हामीले मानवताको कुरा गरिराख्दाखेरि मानवताले चाहिँ जनावरलाई पनि कसरी चाहिँ यो संसारमा चाहिँ यो इकोसिस्टममा ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ के कस्तो प्रयास गरिरहेको छ भन्ने
कुराहरू पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र अनन्तवादी जस्तो व्यक्ति जोसँग यो गर्न सक्ने पोसिबिलिटिज र प्र्याक्टिकलिटिजहरू पनि छ उहाँहरूको यस्तो प्रयास पके पनि भन्ने हो नि प्रयासलाई चाहिँ हामीहरूले पनि एकदमै नै प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ र यो फेसिलिटी चाहिँ एउटा नन प्रफिट भेन्चर हो र जसले चाहिँ एजुकेसन कन्जर्भेसन र प्रो रेस्क्यु वर्क अफ एन्डेन्जर्ड स्पिसिसहरूको लागि यसले काम गर्ने गर्छ र यही कामको लागि नै भन्तारा अलरेडी हेडलाइन्समा छ र आगामी दिनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ जू नभनिदिइहाल्नु भन्ने पनि रेस्क्यु रिक्वेस्ट गरेको छ अनन्त मानीले किनकि यहाँ आएर एनिमल्सलाई चाहिँ पैसा तिरेर हेर्ने भन्दा नि मान्छेहरू चाहिँ एनिमल्सको बिचमा आएको भन्ने जस्तो चाहिँ एउटा फिलिङसँग चाहिँ यसलाई रिहेबिलिट गर्ने यसलाई त्यस्तो खाले चाहिँ जुओलोजिकल तरिकाले चाहिँ रेस्क्यु एन्ड रिहेबिलिट सेन्टर बनाएर चाहिँ यसलाई प्रयासहरू गरिरहेको छ र यो वनताराको यो प्रयासले गर्दाखेरि चाहिँ वरिपरि जति पनि वनताराभित्र जामनगरमा चाहिँ यसले चाहिँ अझै मोर अपर्च्युनिटी इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीदेखि ल्याएर धेरै एउटा अप्सन्सहरू चाहिँ इकोनोमिकल इम्पावरमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ अप्सन्सहरू पनि क्रिएट गरेको छ पक्कै पनि वनतारा जस्तो इनिसिएटिभ एउटा फिलोन्थ्रोपिस्टले गर्दाखेरि कुनै पनि संसारमा बसिरहेको फिलोन्थ्रोपिस्टहरूको लागि पनि एउटा राम्रो मेसेज पनि जान्छ कि आफ्नो लेभलमा छ र गर्न सकिन्छ देशलाई पनि केही गर्न सकिन्छ मानवताको लागि के गर्न सकिन्छ भने पक्कै पनि त्यसमा हिचक नलिकन कुनै पनि पजेस नलिकन हेजिटेट नगरिकन अगाडि आउनुपर्छ भन्ने एउटा राम्रो मेसेज पनि दिएको छ अनन्त अम्बानीको वनताराको यो प्रोजेक्टले र त्यस्तै गरेर अब एकदमै इन्ट्रेस्टिङ एनिमल्सकै कुरा गरिराख्दाखेरि हामीले सबसे महँगो एनिमल्स एउटा एनिमलहरू कतै किन्दाखेरि या एनिमल्सहरू कसैले बिक्री गरिराख्दाखेरि कतिसम्म नै महँगो हो भनेर भन्दाखेरि वर्ल्डमै मोस्ट एक्सपेन्सिभ काउको बारेमा कुरा गरौँ जसले चाहिँ हेडलाइन्स बनाइरहेको छ यति महँगो गाई पनि हुनसक्छ भनेर पक्कै पनि द मोस्ट एक्सपेन्सिभ काउ भनेर अहिले आइरहेको छ नेलोर काउ जो चाहिँ बिएटिङ 19 F1V मारा एम्बियोस भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ ब्राजिलको मोस्ट एक्सपेन्सिभ काउ भएको छ जुन चाहिँ लगभग 40 करोड पैसामा चाहिँ यो बिक्री भएको छ र यो काउ यति महँगो हुनको कारण पनि के छ भन्दाखेरि यो काउको चाहिँ क्लाइमेट रेजिस्टेन्स 40 करोड मा सेल हुन सकेको छ र त्यस्तै गरेर यसको एबिलिटी टु थ्राइभ इन हट क्लाइमेट त्यस्तै गरेर यसको ब्रिडिङ त्यस्तै गरेर रेजिस्टेन्स टु इन्फेक्सनले गर्दाखेरि यो काउ एकदमै नै स्ट्रङ भन्ने छ हुन त यसको ओरिजिन चाहिँ यो नेलोर ब्यान्ड इन्डियाबाट भएको भन्छ तर ब्राजिलमा जसरी यसको जेनेटिक्स र लाइफ स्टक्सहरूमाथि आएको छ जसरी यसले इम्पोर्टेन्टली यो सुपर जेनेटिक्सले गर्दा यसको प्राथमिकता ब्राजिलमा बढेर आएको छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो यति महँगो पैसामा चाहिँ सोल हुन सफल भएको छ र यो संसारकै हिस्टोरिकली नै संसारकै नै मोस्ट एक्सपेन्सिभ काउ इन द वर्ल्ड भनेर पनि यसलाई अनाउन्स गरिसकेको छ र पक्कै पनि नेलोर काउलाई हामीले यो नाम भनिराख्दाखेरि यो काउको हामीले पिक्चर पनि गाईको तस्विर पनि देख्न सक्छौँ यो गाईको तस्विर हेर्दा पनि यति राम्रो ठुलो ह्युज रहेको छ भनेपछि आफै पनि इमेजिन गर्न सक्छौँ कि यसको अरू यसको मेन पार्ट जुन सुपर जेनेटिक्स भनेर पनि भनिएको छ यो सुपर जेनेटिक्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्रिडिङमा एनिमल्सहरूको काउको स्पेसली पनि काउको ओभरअल हामीले कुरा गर्छ एक्सपेन्सन्समा त्यसमा पनि ठुलो मद्दत पुर्याउँछ भन्ने पनि अनुमानहरू गरिरहेको छ र अब यस्तै कुराहरू गरिसकेपछि अब इतिहासतिर पनि लागन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र आज इतिहासको कुरातिर गर्दाखेरि आजको इतिहासको दिन एकदम विशेष दिन रहेको छ किनभने हामी सबैले यो ब्रान्ड कतै न कतै चाहिँ चलाउँछौँ कतिजनाको गोल लिस्टमा होला कतिको बकेट लिस्टमा पनि छ होला कतिजनाले चाहिँ यसको बारेमा धेरै तरिकाले यसमा काम पनि गर्नुहुन्छ किनकि संसारमा हेर्ने हो भने वान अफ द मोस्ट इम्प्लोय गरिरहेको ब्रान्ड पनि रहेको छ धेरैजनालाई चाहिँ इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू दिएको र अहिले हेर्ने हो भने नजिकै हाम्रो भारतको देशमा पनि यसको कम्पनी सुरु भइसकेको छ र मैले यो भनिराख्दाखेरि अलिकति अनुमान गरिरहनु भएको होला पक्कै पनि मैले कुरा गरिरहेको छु एप्पल इन्क र एप्पल इन्क आजको दिन 1976 मा फाउन्डेड भएको थियो त्यतिखेरको समयमा हेर्ने हो भने यो तस्विरमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ तीनजना व्यक्ति हुनुहुन्छ स्टिभ जब्स लेफ्ट टु राइटको कुरा गर्ने हो भने स्टिभ वजनियाक स्टिभ जब्स बिचमा हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरेर रोन वान एप्पल इन्क खोलिएको आजको दिनमा $156 बिलियनियरको अहिलेको ग्लोबल रेभेन्यू छ भने त्यतिखेर 2012 को समयमा चाहिँ कम्पनीले त्यति $1 बिलियन बनाउन सफल भएको थियो
यो मल्टिनेसनल कम्पनी जसमा यो 3 जना व्यक्तिले मिलेर चाहिँ हामीले एप्पल इंक भन्न साथै आइफोन भनेर बुझ्छौँ, आइप्याड भनेर बुझ्छौँ, एयरपड्स देखि लिएर भिन्न भिन्न चाहिँ आइफोनको चाहिँ हामीले क्याटेगोरिजहरू एप्पलको क्याटेगोरिजहरू देखाएको छौँ, म्याकबुक प्रो देखि लिएर भिन्न भिन्न क्याटेगोरिजमा आइसकेको छ। रोन वाइनले चाहिँ खुलेको केही टाइममा नै आफ्नो शेयर्स केही पर्सेन्टमा बेचेर चाहिँ इज नट द पार्टनर अफ एप्पल इंक एनिमोर। स्टिभ जब्सको लिडरसिपमा त्यसपछि एप्पल इंक यति फाउन्ड भएर यति धेरै क्याटेगोरिजहरू बिल्ड भएर यति धेरै प्रडक्ट्सहरू मार्केटमा इन्क्लुड गर्दै गर्दै गएर चाहिँ एप्पल अहिले संसारकै मोस्ट सक्सेसफुल बिलियनियर कम्पनीजमा चाहिँ हामीले यसलाई काउन्ट पनि गर्दैछौँ। र एप्पलको नामकै कुरा गर्ने हो भने धेरैजनाले इन्ट्रेस्टिङनेस के फ्याक्टकैबाट सुरु गरौँ। एप्पल भन्ने नाम किन राखियो होला, यति धेरै यसमा कति धेरै रिसर्च थियो होला भन्ने पक्कै पनि प्रख्यात भनाइहरू छ। तर स्टिभ जब्सको यो फेभरेट फ्रुट भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यसको नाम एप्पल राखेको भन्ने पनि एकदमै अमेजिङ फ्याक्ट रहेको छ। र त्यस्तै गरेर अमेजिङ फ्याक्ट जुन हामीले एप्पलको लोगो देखिरहेको थियौँ, पहिला यो एप्पलको लोगो थिएन। पहिला सर आइज्याक न्युटनको लोगोसँग चाहिँ यसलाई चाहिँ रिभिल गरेको थियो र त्यसको केही समयपछि त्यसलाई रिब्रान्ड गरेर एप्पलको लोगो आएको भनेपछि हामीले जब एप्पलको कुरा गर्छौँ अझै पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा गएर हेर्नुहुन्छ, गुगल्समा गएर हेर्नुहुन्छ भने एप्पलको भेरी फर्स्ट लोगो चाहिँ रुखको तल बसिरहेको सर आइज्याक न्युटनको रहेको थियो। र त्यस्तै गरेर एप्पलको बारेमा कुरा अझै गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एप्पलले संसारभरि नै हेर्ने भने ओभर 90,000 इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज दिनु भइरहेको छ, रोजगारीहरू अप्लाई गरिदिरहेको छ र आफ्नो हरेक प्रडक्ट्सबाट एप्पलले त्यस्तै गरेर भिन्न भिन्न सेल्स र इन्भेस्टिङ प्लेटफर्म्सहरू पनि धेरैजनाको लागि बनाइदिनु भएको छ भने एप्पलले र एप्पलकै बारेमा अझै कुरा गरिराख्नु पर्दाखेरि चाहिँ एप्पलको प्रडक्ट्सको कुरा गर्ने हो भने वान अफ द मोस्ट म्यानुफ्याक्चर्ड कम्पनीजको प्रडक्ट्सहरू छ जसको चाहिँ हामीले ड्युरेबिलिटीदेखि ल्याएर जसरी चाहिँ एडाप्ट हरेक टाइम यो जसरी चाहिँ टेक्नोलोजीसँग एडाप्ट भएर माथि विस्तृत रूपमा गइरहेको छ। त्यसले गर्दा नै एप्पल पक्कै पनि संसारकै सबभन्दा फेभरेट ब्रान्ड पनि हुन सफल भएको छ र वान अफ द वर्ल्डको लिडिङ ब्रान्ड भएको भएर पनि आजको दिन यसलाई सम्झ्यौँ न एप्पलको यदि तपाईँले कुनै पनि प्रडक्ट चलाइरहनु भएको छ भने यो दिन आज 1976 मा एप्पल फाउन्ड भएको थियो। र अब इतिहासको पनि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ, वो लगभग अपडेट्सहरू पाइसकेको छौँ। तर आजको सोमबार र आज 1 अप्रिल पनि रहेको छ, स्प्रिङ पनि पक्कै आइसकेको छ, तर वेदरले पनि हाम्रो धेरै कुराहरू दिनको निर्धारण गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर आजको दिनको अपडेट लिउँ। आजको दिनको अपडेट लिनको लागि वेदरको अपडेट के छ भने हामी सेयर गर्छौँ र आजको वेदरको अपडेट दिइराख्नु पर्दाखेरि आज हाल नेपालमा चाहिँ पश्चिमी वायुदेखि र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ भने देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली भई बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतः सफा नै रहेको छ भने कोशी, बागमती र गण्डकी, कर्णाली प्रदेशको पहाडी भूभागमा 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहितको हल्का वर्षा भइरहेको छ। अहिले बिहानी उज्यालो भए पनि वर्षाको सम्भावना देखि नै रहेको छ र दिउँसो पनि हेर्ने हो भने भिन्न ठाउँहरूमा अलिकति सामान्य तरिकाले मौसम सफा नै रहनेछ। हल्का वर्षा केही ठाउँमा देखिरहेको छ भने हल्का हिमाली भेगमा हल्का हिमपातको सम्भावना पनि रहेको छ र रातिको समय पनि हेर्ने हो भने मौसम धेरै जसो ठाउँमा सफा नै रहेको छ भने उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा चाहिँ केही स्थानहरूमा चाहिँ हल्का हिमपातको पनि सम्भावना रहेको छ। मौसमको यो जानकारी, मौसमको यो अपडेट सँगसँगै हामी फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, वसन्त ऋतु चलिरहेको छ। पक्कै पनि हामी हावाहुरी निकै नै बेलुकाको समय आउन थालिसकेपछि दिउँसोदेखि नै हावाहुरी निकै नै ठुलो लागिरहेको छ। हिजो पनि काठमाडौँमा निकै नै ठुलो हावाहुरी लागिरहेको थियो। हावाहुरी लागिरहेको भएको कारणले गर्दाखेरि पनि आफू निस्किँदै हुनुहुन्छ, बाहिरतिर जाँदै हुनुहुन्छ भने यो धुवा धुलोबाट बच्नको लागि पनि पक्कै पनि आफूले हरेक मेडिकेसन्सहरू लिएर निस्किने होला। मास्क लगाउनेदेखि छाता बोक्नेदेखि ल्याएर आफूलाई पानी खाएर चाहिँ हाइड्रेट पनि गरिराख्नु भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि रिक्वेस्ट हुन्छ। र फ्लू पनि एकदम भाइरल्स पनि बढिरहेको भएर चाहिँ सकेसम्म आफूलाई सेनिटाइज गरेर चाहिँ सरसफाइ र हेल्दी खाना नै खानु भन्ने हाम्रो पनि अनुरोध हुन्छ। र हाम्रो यो वेदर अपडेट अनुसारले कतै गन्तव्यतिर जाँदै हुनुहुन्छ भने यही हाम्रो मौसमको अपडेटको हिसाबले नै हाइवे अपडेट लिएर एयरवे अपडेट लिएर पनि बाहिर निस्किनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै आज कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा हामीसँग एकदमै विशेष कुरा छ गर्नको लागि। आर्टको कुरा गर्छौँ, क्राफ्टको कुरा गर्छौँ, तर आर्ट र क्राफ्टम्यानसिप्सको जब कुरा गरेर
गरिसक्दाखेरि यो कतै न कतै पक्कै पनि भन्यो भने कतिवटा आर्टहरू मोडर्न वर्ल्डमा आइराख्दाखेरि कतिवटा चाहिँ लुप हुने पनि एकदम धेरै चान्सेस बढिरहेको हुन्छ तर त्यस्तो नहुँदा त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई नि यस्ता धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ डिफ्रेन्ट मिडियमबाट आर्टको लागि आर्टलाई प्रमोट गर्नलाई आर्टलाई चाहिँ जोडेर राख्नको लागि चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ र यस्तै एकदम मुख्य अतिथि पनि आज हामीसँग हुनुहुन्छ जो चाहिँ यस्तै चर्चा गर्नको लागि हामीसँग आउनुभएको छ र म चाहिँ यसको बारेमा धेरै रिभिल गर्दिनँ अलिकति सस्पेन्स छोडिदिन्छु र तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु कि कहीँ पनि नजानुहोला स्क्रिनकै अगाडि बस्नुहोला किनकि हामी यो अतिथिलाई वेलकम गर्छौँ र एकदमै नै रोचक कुराकानीहरू गर्छौँ उहाँसँग हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला कान्तिपुर टेलिभिजन हामी भेट्छौँ यो छोटो ब्रेकपछि ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा ब्रेकमा जानु अघि हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ आर्टको बारेमा आर्टको कुरा गरिराख्दाखेरि अझै पनि हामी सबैलाई जोडिरहेको र इतिहासबाट सुरुवात गरिएको थिएटरको कुरा गरौँ र थिएटरकै जब कुरा गर्छौँ थिएटरले संसारमा नै हेर्ने हो भने हामीले जति पनि अमेजिङ पर्फर्मेन्सेसहरू जसरी पनि डिजिटल एरामा आज गएर हामीले कति सजिलोसँग ओटिटी प्लेटफर्मदेखि सिनेमा घरहरूमा गएर पर्फर्मेन्सेसहरू हेरिरहेको छ त्यसको सुरुवात गर्ने र न्यू राख्ने नै थिएटर्सहरू नै रहेको छ र थिएटर्सको कुरा गरिराख्दा थिएटर्सलाई जोडेर राख्नलाई नेपालमा पनि रङ्गमञ्चको जब हामी कुरा गर्छौँ केही समय अघि हामीले रङ्गमञ्च दिवस संसारको रङ्गमञ्च दिवस पनि मनाएका थियौँ र यसकै बारेमा आज कुरा गर्नको लागि हामीसँग एकदम मुख्य अतिथि हुनुहुन्छ उहाँ नेपालमा मात्रै नभइकन संसारभरि नै थिएटर्सको बारेमा कुरा गर्नको लागि थिएटर आर्ट पर्फर्मिङ आर्ट्सको कुरा गर्नको लागि शेकभ टेक्निकको बारेमा चाहिँ उहाँले ट्रेनिङ गरिरहनु भएको छ र निकै वर्षदेखि यो फिल्डमा काम गरिरहेको भएर उहाँ एकदमै लेजेन्डरी नाम पनि हो जब हामी थिएटर्सको कुरा गर्छौँ र आज उहाँलाई नै हामीले कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ हि इज फाउन्डर अफ माइकल शेकov इन्टरनेसनल एकाडेमी योर्ग एन्ड्रेस वेलकम टु गुड मर्निङ नेपाल Namaste. Namaste. Hopefully I pronounce your name right. Yorg Andreas. Yes. Because it starts with J, so I thought it's J, but J is silent. So Yorg Andreas, welcome to Good Morning Nepal. So we are very, very thrilled to have you in our show. So firstly, how has Nepal been so far for you? Thank you for the invitation. And Nepal is very new for me. I'm the first time here. Oh, wow. Very first. And very first time. And it's very interesting because when I speak to the people, to the students I have now here, I realize they don't know so much about the European history. Yeah. And so I realize for myself, I have no idea about the Nepalese history. So it's starting So from it's zero. Yeah, it starts, everything starts new now for me. Wow. And I have some things to do in the future to understand all that situation here much better. So very sorry. Your favorite experience here at Nepal, like what you are like doing here, like something you're like what you're eating, is you enjoying the food, or how's the weather? Like what is something that you're really loving here at Nepal? The people. The people. The people. Amazing. Yes, I really wanted to hear that. So the people. Yes. So Yes. what about people you are really loving it? You see, I didn't met the people in their daily life. Yeah. I met the actors who come to my workshop. But there also, it is a very nice and very interesting quality jump or jumping with my thinking. How can I find out how they think, how they feel, how they relate to their own acting? And that is an interesting point. One thing, they are different. Yeah. On the other hand, there is a ground, a deep love for acting. Yes. And this, I found, that's amazing. And they have a deep interest in to become an artist, Yes. not only a mechanical figure. Yeah, I think that's what is beauty of Nepalese people as well. We are very welcoming to anything. Yeah. And when you mentioned about theaters, you are particularly here to teach Shekhov training techniques. So I would like to begin from there. I would like to request you to share more about the journey of your with Shekhov's method training that you have been working on, or you've been doing it for many years now, and how this has been for you, and why Shekhov method training, why you are doing this. I'll start with that. I'll start with the why. Yeah. This is, of course, a not so easy question to answer.
because the history of my life, starts in East Germany. Yes. East Germany. East Germany. East Germany. And in the past we had East Germany and West Germany. And I started there and became a film director. Yes. And for some reasons, I decided I step out of the film area. I worked there for many years, and then I had a question: how can I create something? How can I work? What is more related to life? More related to life. More related to life, and I got the crazy idea to become a priest. Priest. Yeah. Wow, that's something new. I didn't find it anywhere. Wow. Yeah. And then I started the study, but in the end, after 1.5 years, they don't wanted me anymore. Okay. And that was a sign. On that the to do something else. I have to find something else. Okay. And so I were going back to theater. Yes. And then I tried to find the ability to find the money by working for it, to go to America to study the Michael Chekov technique. Yes. So when you just mentioned about Michael Chekov technique, Michael Chekov is a very big name from the way he has worked. He was even Oscar. He was even nominated in the Oscars as well. And how he's been working in the theaters. So what made you really feel that I really want to focus on Michael Chekov technique, not something else? So you only from the very beginning you were very clear about I want to do this technique in itself, or you had options also? You see, in the study for becoming a film director, we had also acting classes. Yes. And we got taught with Stanislavski technique. Yes. Wow. Quite clear. Yes. Stanislavski technique came from Russia. And East Germany was connected with Russia. So we had the Russian Stanislavski technique. Yes. And giving up the film, looking for something new, there is what I call a thing of karma. Because when I studied to become a priest, I met a colleague from America. Oh, okay. He also studied to become a priest. And he was connected with the Michael Chekov studio in New York. Ah, okay. And he asked me, do you know about Michael Chekov? How? Yeah. And I said, Michael Chekov? Who is that? We didn't know in East Germany about Michael Chekov. In West Germany, there was published his book. And so he brought me over the border the book. The book. And this is a point to answer your question. I started to open the book, was reading. It was fantastic. I liked how he speaks to the actor, to the artist. And then I realized it is like a cooking book. Cooking book. Like a cooking book. Wow. If you not cook, you have no taste from it. So that's very interesting. Okay. So I have to do the things what he is describing. Okay. Only reading doesn't help. And I started in my living room. Yeah. You started practicing it. Practicing it in my living room. No teacher, no one. I started by myself and explored it. Yes. And at the same time, I started in a very low performance situation to act. I practiced it in the practice with the audience in some place and studied it and studied and studied. I worked through the full book. So what was the reaction when you started studying it and finally started doing it? How was the reaction? How were the feedbacks coming for you? The point was, and this is the answer to your question, I felt it is changing myself. So personally it changed you? I personally changed. I developed myself. I developed a different relationship to my movements. I developed a different relationship to my thinking. And I developed a different relationship to understand the world through the art. Through art. Yeah. And that is what Chekov's technique did for you. Yeah. So when we talk about, as we're talking about Chekov's method only, that you have been traveling around the world to do conferences, workshop, to teach on Chekov's
technique. So basically, how has the experiences been for you? Of course, as you shared, it has been very, very impacting in your personal life also. It really impacted your personal life. It really impacted for who you are and it helped you redefine yourself. But how was the reaction coming all over the places that you were going? How were people adapting to Chekov's method training? How was it? It is still going on. Still going on, yes. That's why you are also here. We'll come to as the part of Nepal, but overall in the world, how is it coming? Yeah, you see, then I had the question, because I moved from East Germany to West Germany. West Germany. That was the only possibility to go to America to study the technique there. And when I came back, I started to direct with the Chekov technique. Yes, in theater. I performed by myself, and also I started to create a program for amateurs, half amateurs, and so on. It developed step by step. Who wants to do something in the theaters? Who are doing something already in the theaters? Okay. And the fascinating point was that when we did the exercises, when we worked on it, and when we worked artistically, also the people experience for themselves, wow, something happens with me. Something happens with me what brings me more to myself. Yeah. And that was a proof, that was a proof, okay, let's try. And if the people ask, I go. Yeah. I'm not forcing it. Okay. I'm not pushing it. You're not pushing I don't advertise myself in Facebook or in Instagram. I have an account. The people ask me, this is it. And that's how you go to places when people invite you. Yeah. So how has Nepal been so far? When I mentioned in the earlier, it was more about the theater and the performing arts. So what made you feel like I should come to Nepal and I should do this Chekov method training here at Nepal as well? So what was that realization and how it's going for you? Are you loving your decision coming here to Nepal? I love it very much to come here. And it was because I have a website, this advertising I have, of course. I have a website with my teacher training program. And one day I got an email from now my friend here in Nepal, Tanka, and he wanted to join. So, and it happened through all the little difficulties that he took part in one module of it. But it was quite clear, he will not manage it, I will not manage it, that he can take part all the time. This is too difficult. The managing, balancing things. The balancing things are too strong. Okay. And so he was working very hard for it, to find connections and find abilities, to invite me to come here, to bring it here. That is, of course, maybe an easier decision. Yes. And he had some experiences with the Chekov technique, and so he also was fallen in love to it. And he has an impulse that the actors in Nepal, the directors, become known with it. And so there is an impulse, he is also a director and actor, that the people can know it. And so he invited me to come. Yes. It took 2 years. 2 years. 2 years and you're finally here in Nepal. And now I'm here, Yeah, I think the best things we have to be a little patient, but it's amazing when the amazing results come in and you are here in Nepal. So while you are here in Nepal, your classes has already begun, and I would like to ask you, how has Nepali people, Nepali artists, Nepali theaters that has been, so how has the experience been with them while teaching Chekov's training, Chekov's method training? Are they accepting it? Are they trying, they are like blending in it? How difficult it is being? How is it going actually overall? How is everything going on? It's very, very, very surprising. It's very surprising for me. For you? Yeah. The people come, yes, and they, as we have spoken before, they are very open. They are very, very nice. Yes. And they won't take everything. Very flexible. Yeah, yes, absolutely. So it's beautiful. Yes. And when I speak out of my experience, and when I try to give that, then I can see how a lot of questions appears.
lot of questions. So, and then to answer a little question, only to understand one word, it happens that we talk half an hour. Wow. This was not my aim. I wanted make it more practice. So we are just in a process to. So they're adapting to the Chekov bring technique. that, and there is a kind of a, how to say, it's very difficult to say, because I don't want judge it. Yeah. I only want try to describe it. Yeah. They are actors. They have their tools. Yeah. They can act, and I have seen one performance. Wonderful actors. Yes. I see they have their tools and they act the tools. Yeah. In an understanding of a modern theater, a theater of our time, Yes. I felt that I missed something. Yeah. I missed something that the acting what I have seen in this one group, Yes. maybe other absolute different, they act only from their head. And all the emotional expressions are in their head, miming. And the acting itself, they have not found the good way that the gesture is also speech. Yes. So they acted from here. I could see they have their wonderful tools, they do that, but there is something missed, that the full body Yes. is included. Wow. Of course, they move. Yes. No So, question. you know, but not the body movement is not expressing the character itself. Okay. So, you know, I'm listening to you like a very good student, trying to understand theater, trying to understand the arts. But while you were saying so, of course, there are lots of there is technicalities when it comes to theater, also to learn something also when it comes to the, as you said, about speech, body languages, expression. There's so many layers towards it. So that is something very, very, very far from me. I'm just like, I'm trying to understand it. But still, as the experiences you share, that you're meeting lots of Nepali artists, you're going to lots of theaters, and you are also experiencing different, you are seeing a different performance as well. So if you can recall, or if you can just share, like, who has been your favorite artist so far, if you've enjoyed, or certain theater that you have loved the most, if you can take the name, like, you can be a little biased here. Can you share a name that you have, like I'm loving this person here, the art or the performance, or a kind of performance that you have really loved? So anything you can recall it here while happening in Nepal. Anyone, like, take a name. Can you take a name of any student or any artist or anyone that you are really loving it here? The performances. This is a very difficult question for me. Yes, that's why I asked you to take a name. I'm not good in it, and I wouldn't like to promote one person. To go to that. Okay. Because there are so many beautiful actors. Yes. And it is not the question, do they have the Chekov technique or not? The Chekov technique is not a style. Yes. It's not a style. The Chekov technique is, as Chekov's book says, to the actor. So it is first something what is speaking to the actor, how the actor find a different way, different from Stanislavski, to the part. This is one side. The second side is how acting out of such developed acting, another kind of relationship to the part and the acting, how this is radiating to the audience. Yes. The question of the audience, that the audience is also taking something from it, what helps that the audience get new sensations, new impressions. You know, we had in Germany Bertolt Brecht. Sorry? Bertolt Brecht. Okay. Yeah. Okay. It's very difficult to pronounce. It's a very famous person, now long ago. Yes. But he wanted that the audience begin to understand in the performance, to understand how the social life is.
and how they can change it, that they see they can change it. Chekov was more subtle in this direction. He was not provoking it. Bertolt Brecht developed his technique, his theater, very famous kind of theater, So to provoke. Okay. Chekov developed it through the acting. There is something radiating to the audience, and the audience begin to transform also. Yes. So when we talk about Chekov's method training, and when we are talking about, of course, Nepal theater, but let's talk about overall world today and before. Of course, you have seen the transition when it started, when theater started, the concept of theater when it was way ahead before, when it was, I felt that theaters were theater stories were really ahead of time. But now in the digital age where we are coming, people have very less patience, and they want like screen times, like they are comfortable in watching an OTT platform, screens, like digital age has come, technology has come so fast and rapidly. How you feel that it has affected the performing arts, how it has affected theaters? Do you feel like there has been a very huge difference and it has affected the art form? It has very much affected. And this is worldwide. Yes. So one effect is that we see in the theater more and more, yes, how to say, how they work in the theater, they work a little bit like in film. yes, So to create emotions in the theater in our time, very often it will happen that they put in the music, very loud the music. yes, I spoke with one director of the other performance I have seen, and I asked him, is it your meaning that the music tells the story, yes, or should the actors tell the story, through their emotion, Sure, through their acting? actually. Because in some important moments he brought in the music and not the actors expressed yes, the emotions strong to the audience. The music was, as you know, yes. shaking. It was overshadowed. So it is a question. I don't want to say you have not to do that, but it is a question. So there is one deep influence from the film, also how performances get structured. yes, And this is one point. The other point is that for the actors, they bring in, many times I see that, not everybody, in the acting is a kind of bringing in more and more the daily life habits. As if theater should copy daily life. And my understanding is it's something else. that's not the point. Yes, that's not the point. While you're mentioning about this, don't you think it's also very important to move ahead with or adapt with the digital changes that is coming forward, and that is coming as a huge challenge in performing arts in theater? So don't you think that it's very important, even the artist or the theater concept at least adapts to the new changes, especially when the challenge is digital era? Do you think we need to adapt? There's a big question. You know, now we have the artificial intelligence, yes, and they can make films without actors. yes, So, and there was a protesting yes, in Hollywood, and this is a big question. So we have to find, as actors, and for the theater, a quality, a new quality. What this digital not can give to the audience. yes. So, and this is a key. I think a key can be the Michael Chekov technique. Yeah, Maybe Michael there Chekov. are also other techniques, no question. Yes. I don't want to say this is the only one. Exactly. But to find a way that we can, in a different way, impress the audience, Yes, and reaching
to the feeling of the audience, reaching to the thinking of the audience. So you were saying that though we are moving ahead with digital challenges and technologies, but the thing is also we might lose the real essence of what theatre is all about, what acting is all about, what performances is all about. And I also very agree with this, because when we see art, when we are seeing something, we really want to get connected with it. We also even want to have an impact, because when we go to a theatres, when we see certain act, while we come back, I think for a few days of our lives, it's in our head. The theatre, acting, everything is in our head, and that is how it impacts us. So I think that the digital age is a very big challenge for theatre, to protect theatres also. Do you see in coming 10 years of lifespan or 20 years of time coming, do you ever see theatre being endangered or extinct? You know the phrase, the theatre is dead, life to the theatre. The theatre lives. Yes. It will not die. It will not die. It will not die. But there is a cultural question of how we want to develop altogether as society. What kind of culture do we want to develop? Yes. Do we want to develop a digital culture? Yeah. Or this is on the way? Yes. Or do we want to develop a human culture? So that the humans are the most leading factor for everything. Right. And this is also connected with Michael Chekov, because he was very much inside connected with this question. Wow. So we're almost at the end of our show, and this would be my very last question to you. What would be your advice to aspiring theatre artists who are looking to work on the field of theatre landscape, who want to make a contribution, who want to mark in today's theatre landscape? What would be your advice to them? It's very hard to give them an advice, and that's very abstract, because yes, it's at least very individual. What I would like to say is, because many work with Stanislavski technique, you have to understand that Stanislavski, all his life, was refreshing, working, changing, until his last days, changing his understanding of his technique. Yes. Michael Chekov, a little bit opposite to Stanislavski, also all his life was searching to develop the technique for himself and for the people. Yes. The point to the actors is never stop to learn more and dig deeper into the technique you have, and find out more. Yes, because theatre always lives. The theatre has to live. Yes. It is. And how everyone coming together. It is extremely needed for the very society. True. Very true. And I really love the fact and how you mentioned about what we want to build. We want to build a human culture, or we want to build a digital culture. But yes, definitely, we want to move with time. We want to have the technology revolutions, but on the cost of what? We really lose the essence of human culture. And as you said, put it very rightfully, yes, we don't want to lose that. And theatre is there. Theatre lives always. And I'm really grateful for your time, you coming to the show, and you are here in Nepal making this Michael Chekov training and doing this training, teaching amazing artists, working with lots of artists here in Nepal. It really means a lot. Thank you so much. Thank you very much. आज हामीले कुरा गर्यौं माइकल शेकोभको टेक्निकको बारेमा, जसले चाहिँ योर्ग आन्द्रेसले आफैले पनि भन्नु भइसकेको छ। संसारमा हामी अघि बढिराख्दाखेरि, थिएटरको कुरा गरिराख्दाखेरि, लाइफमा हामी हरेक चीज गरिराख्दाखेरि जुन कल्चर हामीले नै बनाएको, जुन इतिहासमा सुरुवाती हामी यहाँसम्म आइराख्दाखेरि जसलाई सेलिब्रेट गरेर आइरहेको छौं, त्यसलाई नै लुप हुन दियौं भने हामीले पछि आउने आगामी दिनमा चाहिँ केलाई सेलिब्रेट गर्छौं। ह्युमन कल्चरलाई पक्कै पनि प्रमोट गर्नुपर्छ, र थिएटरको जब कुरा गर्नुपर्छ, थिएटर जहिले पनि सदाबहार हुन्छ भन्ने योगा आन्द्रेसले भनिसक्नु भएको छ। र पक्कै पनि हजुरहरूले पनि आज थिएटरसँग रिलेटेड माइकल शेकोभको ट्रेनिङ टेक्निक मेथडसँग रिलेटेड धेरै कुराहरू थाहा पाउनु भयो होला भन्ने पनि हाम्रो अनुमान छ। र त्यस्तै गरेर मैले त धेरै कुरा नै आज थिएटरको बारेमा सिक्न पनि पाएँ। र यही भन्दै अब कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालबाट बिदा लिने समय पनि भइसकेको छ। हामी यस्तै रमाइलो प्रसङ्गहरू लिएर आएर भोलि हजुरहरूसँग फेरि पनि जोडिनेछौँ। अहिलेलाई हामीलाई बिदा दिनुहोला। हेर्दै गर्नुहोला कान्तिपुर टेलिभिजन। धन्यवाद। नमस्ते।